All right, ladies and gentlemen, good morning, good morning. Welcome to another talk show with Hurricane H, and you're watching the iHealth channel and listening on iHealth Radio. The last talk show, this is actually a World Health News series. The last one we've done, it was actually back in February, and that was when, just pre-COVID, or at least when COVID started. And at that time, the reports I had done was on a cruise ship where we wanted to kind of bring to you guys information on how the cruise industry did with the at least after the announcement of COVID being a pandemic. Well, not a pandemic at the time; it was still in status quo, and at that time it was the first one. And today we will have pretty much the second. World Health News, and this will be actually live across the Atlantic from my city, or where city I was born, and with a very special guest, and a renowned doctor and surgeon in the dental world. And so before I go there, obviously, we're still phasing out, across the world, in terms of COVID and Corona, and everybody's trying to get out and back into their life. And so again, for everyone that's been impacted, we from this platform, we want to make sure that we send you our deepest sympathies, and we want to make sure that everybody stays safe out there, healthy, and the usual message, for those that have been working day in, day out, diligently throughout this whole period and still are. Thank you, thank you, thank you, all the frontliners. If you were out there doing what you needed to be done to help people stay safe, stay healthy, get their stuff, thank you. And one of the things that prompted this particular show today is a lot of areas, obviously, a lot of industries got affected across the world. And one of the areas in the health field that kind of like got a direct impact, besides the elective surgeries and stuff like that, where people cannot actually do these elective surgeries, dentistry is obviously another piece of our health, and we need to make sure we have a good smile and good, bite and everything. But certainly the dentistry has been affected, and obviously as soon as the lockdown happened, dentists around the world basically had to close shop and figure out a new way of dealing with this. And one of the main reasons this happened, obviously, the dentistry does a direct, there's a closer contact with the patient. There is a lot of stuff that happens. And of course, I'm not going to talk about the details. I have Dr. Khalid, with us today. And I'm going to just introduce him. So Dr. Khalid is actually a graduate of NYU, as well as the University of Paris, the School of Dentistry and Implant Surgery. He's an experienced, renowned doctor around the world. And so today we will be doing actually a bilingual show. So for this is the first part. It's in English, and we'll probably interact some, but it will be actually in French and Arabic, because this is going to be the international portion of the show. And so obviously, Dr. Khalid, welcome to the show. We're, Hello, good we're morning, Hisham. How are you? I'm good. We're so happy to have you with us, and I know we've been working on this, for a minute, and then My finally it pleasure. happened today. So thank you for My accepting our pleasure. invite. And It's my the main thing here is that we want to make sure that we convey to people, one of the reasons why, the dentistry was affected, right? And while I can explain a little bit, you probably can give us a lot more as to the main course, the cause of why the dentists had to stop and revamp their whole way of doing, the business. Can you give us a little bit more on this? Of course. So thank you for the invitation, dear Hisham. I'm very happy and proud to have you today. Of course, transatlantic. We are in the afternoon here in Morocco. We are in the morning early. We are broadcasting early in New York. So for sure, we have like two periods. The period before COVID-19 in dentistry and the period after COVID-19 in dentistry. The most affected profession, medical profession, is dentists all around the world, because the problem of the virus is like the home of the virus is inside the mouth. So the dentists, our area, we work inside the mouth,
and we use aerosols in our usual dentistry, you know. So the problems always is these aerosols while we are working. Sometimes we can spread on our office, we can spread viruses for the persons or the patients. They had also the problem of COVID-19. So that's why all the governments all around the world, they stop, they made stop all the dentists working until they use everything for safety of themselves, safety for the personnel they are working inside office, and of course safety for our patients. Excellent. So ultimately, so the cause is really the fear of rapid spread, is higher in a dentist's office because of the components, and you guys use drillings and stuff, and there's micro stuff that spreads in the air, and ultimately that required a lot of prep and thinking of how to do this post COVID, and that's really today's the main topic for us, is the impact of COVID on the dentistry, but then also how we're going to do this, going forward. Now, I know the world is just reopening, and I think the dentists have started, and you've started already to practice in the last couple of weeks. So there are new measures, right, that have actually been established in the international scene across the board, and I think they all are the same. So pretty much the protocols in Europe, in the US, in Morocco, and around other countries are all acceptable and must be approved across the World Health Organization, and those will be the first things. Now, one thing before I go further, I mean, Dr. Khalid is also the Secretary General of AMIAD, which is an actual organization that is global, and they have different participants from all over the world, and this is basically the association for all dental surgeons and specialists, specifically in aesthetic and cosmetic, type of dentistry and implants. So again, I just forgot to mention that earlier, and but obviously you can tell us more about that particular piece of your work and what that's important in and around the world, and how you guys share your expertise across the professional world as well as for patients and your usual operations. So now, would you please tell us a little bit about some of the processes the changes that you've implemented, and all the dentists have implemented, post-COVID, and that you started with right now? Yeah. Thank you for mentioning our Moroccan Association of Implantology and Aesthetic Dentistry, which is a very big and nationally renowned here in Morocco association. So in this period of COVID, most of the dentists, they are out of works of their offices. So AMIED, our association, we organize some webinars, and we invite many professors in international renown, and especially from Korea, South Korea, to show us which is the best protocol to use in our offices to avoid and to keep safety for ourselves and for our patients. We invite also a very important professor and doctor from Barcelona, and in the period of COVID-19 in Barcelona, he continued working in his clinic, and he used the protocol of Dr. and Professor Park in South Korea, especially in Daegu. And this protocol was excellent and very efficient for his office, for his clinic. So in like 2 months, he works like he used to work for in his clinic, and he treats most than 700 to 800 patients without any cross infection. So he used this protocol. Excellent. And we in our association, Moroccan Association AMIED, as I'm Secretary General for this,
for this association. We invite him and we provide for all the dentists all around the world, and especially in our country, we provide them the best protocol to use in our offices to start working after this COVID-19 period. And certainly, we will use this protocol for a long time. Even the COVID-19 will disappear, hopefully in like a couple of weeks, not months. And we will use this protocol because it's a really safe protocol. Maybe in a couple of minutes, I will show you how to receive a patient from starting to leaving our office. And for me, this is the protocol from Korea, South Korea, from Daegu, Professor Park, and from Professor Oscar Alonso in Barcelona. And we are very, very proud to use it in my office and in Morocco. Most of dental offices in Morocco, they use this protocol. And we are very happy to share with you today, dear Hisham, and to share to all the dentists around the world. And I'm really sure that the dentists, they know this protocol because they saw it before. So question, how close is that, to, for example, what would be practiced in the US right now? Or like in other countries, like in Germany or France? Is there, you have an idea? I think the dental office is the same all around the world. So, and the patients are the same, and the issues are the same, So I think the dental office is, even you put it in Germany, in France, in the United States, in Morocco, anywhere, we should use this protocol because the dentist is a dentist, the patient is a patient. And the risk is the same. A German patient, American patient, Moroccan patient. It's the same. Even for the dentist, they had the same knowledge. So this is this is our goal, to give the safety and a high level of treatment to our patient and to security also. Okay. So question, doctor. So I know COVID-19 is actually a high, I guess, infectious disease, right? But there are other infectious diseases that existed before. I mean, I know, HIV, AIDS, you have even the flu, you have TB, you have other, that are similar and they're viruses. And so I know in the past, people always are afraid of these things and they are just as serious. Obviously their fatality rate may, is different and it takes time before it manifests in the body and whatever. And then ultimately someone can still get, the same, infection, rate. But so the protocols you have today will actually be as good for everything. But now, how did you do it before? Obviously in past, you had the similar measures, but they're not as extensive or as advanced to what you're going to be showing us today, correct? I think the only difference, because of course we always deal with some diseases like HIV, like hepatitis, especially in our offices. Yeah. So those, they are known and the protocol is okay since a long time, we know it. But the problem and the difference between those diseases and COVID-19, it's the aerosols in our offices. So when we work with our machines inside the mouth, we have some aerosols spreading in the air. And that this virus still in 5 or 6 or 7 minutes, sometimes more, sometimes less, stay in the air. So if we don't clean and we open our windows, especially this protocol is very effective for the offices. They don't have windows. They are not open spaces, very, very thin, and you don't have fresh air. So this protocol is very, very efficient because if you deal with a patient, you treat a patient that he doesn't have any sign of COVID-19. This is the problem, Yes. He's coming in your office. No, he doesn't have any fever. He's not coughing. So he got inside, you treat him, and you have you generate some aerosols. Mm-hmm. If you don't treat the office and all the area
of your office, you yourself, the dentist, personals, and all the patients coming after him, after this patient, could be infected by At a this higher virus. rate, because it's in the air. So this is the big and really big difference between the other diseases, because they are, you can, those, we made everything to avoid those diseases like HIV. Well, because Like those are in the yes, blood, all. right? Yeah, saliva, blood. The only difference, it's like in that practice, in dentist offices, that we generate some aerosols, and we can like crossing the infection between patients or between persons working inside the office. This is the particularity of this virus. No, doctor. I mean, it's obviously it's clearer now, because it's a question on the mind. Like, well, it is just as bad, but it is. But you're right. I mean, the other stuff affects maybe the tools you use and the machines, and you sterilize them, you clean them up, you disinfect, and that's it. And it's not in the air. This is in the air, and it stays in the air, so you can literally inhale, and plus it goes right to your respiratory system. So ultimately, it clings into your lungs, and that's where, and your throat, and it starts there. So to avoid that, obviously the new measures will prevent all that, air infection, if you want to call it, and prevents when the next patient comes in, your space is totally sterile, and there's no problem there. Excellent. So ultimately, we will proceed later, and we do look forward to the demo and for you to show us these protocols, and that's great. So I think. At this point, we've got enough. So maybe if you can tell us a little bit just about the basics, as to the steps, as to what those things that we're going to see at the end of the program, and then we'll transfer to other languages so we can share the same information in French and Moroccan. Of course. So what are the steps? Sure, I will show you now. This is not my patient. This is actually my personal. Working with me in my office. So we will make like a small demo, and you will see how we receive the patients in COVID-19 before and after, and we can talk each other after. Okay? So doctor, hold on. Before we go there, before we go to the demo, can you just in English, before we go into French, can you tell us like what are the main steps right now, like the precautionary steps, like step 1, 2, 3, 4 for a patient? Like if I'm your patient right now and I'd like to come in, what are my steps? What do I have to do to actually see you, and how long that whole process will take? Okay, so very important thing, it's all the patients coming in my office is on an appointment. So appointments only. Even for emergency, if someone come for an emergency, and we tell to all our patients, don't knock on the door, because we have like cameras. So just when he arrives in front of the door, we can see him in the camera. So we need this patient. We always tell him, don't touch anything, even for ring the bell, to ring in the bell of the door. Don't touch anything. Yeah. So, and when he come to our office, always with mask. Okay. So all the appointments we give them by phone, and they need to come exactly 5 minutes before the appointment. Okay. So when they arrive, we saw them on the camera. So no need to ring, no need to knock on the door. And we open, my assistant will open the door. And after we check the temperature, and this patient will put all his stuff in like a safety box. Cell phone, case, like if you have purses, everything. Mm-hmm. And he can remove his mask and put it inside this safety box, okay? And after, he will put his shoes on like a sanitizing carpet. Mm-hmm. And after, he follows some protocols we show you. He put like a scarf, he put like a mask, we provide a mask, a gown. After he wash his hands, we give him a oral wash.
to wash his mouth with products, which is very effective on COVID-19. And after we give him a gel, and after, no need to touch anything. He come inside my office to stay on the chair without touching anything. And I start my treatment. Wow. After, when he finish, go directly outside. We remove everything. We throw. He take all his stuff. Sometimes we prefer to pay with credit card. If not, the cash, we can put it in a box, which we can sanitize after, and he leave, and we give him the appointment after, by phone, always by phone. So it's a protocol, and when he leaves the office, we take, like for the fogger with hypochlorous acid, and this is the protocol, world renown, the protocol of Professor Park, and we use it everywhere, and to keep clean and to keep safe all the areas of our office. Wow. And this takes like 10 minutes to 15 minutes, and we can receive the following one. So there is a stop between each patient. You basically disinfect the whole space before you operate again on anybody else. Of course, and sure. and so the appointments are set accordingly. But that is a lot of steps. I mean, and I'm actually very pleased to hear that. I mean, the measures, I mean, are extreme, but I know that it's like there's no room for error here. So that's excellent. And I mean, some of the stuff, I think it's very similar to what I've experienced already here. I mean, I actually had my kids yesterday go to their dentist, and so it's a very similar protocol. We had to wait outside in the vehicle. You know, we tell them that we're there. Only the actual patient goes in. You know, they cannot brush their teeth, and you know, it was kind of like, you know, basically that's it. They go in, they finish, they leave out, and then everything is done over the phone between, you know, the parent, or in our case, the parent, and the actual office. So that being said, thank you for giving us that great, you know, description in English. And now it's my test, so I have to practice a little bit my French. It's been a while. So we're gonna transit into the international mode right now, and we will convert it into a French dialogue. Sure. So, avec nous ce matin, on a le plaisir d'avoir un invité renommé lauréat de NYU et l'Université de Paris, spécialisé en chirurgie dentaire, esthétique et d'implantologie, aussi secrétaire général de l'AMIED, l'amicale marocaine de l'implantologie esthétique dentaire. Le docteur Khalid Bouzekri, bien sûr. Il est en direct avec nous depuis son cabinet à Rabat. Alors, cette émission, bien sûr, c'est outre le continent, l'Atlantique, c'est de l'autre côté du monde. Pour nous, on est aux États-Unis et vous êtes à Rabat, au Maroc, bon, bien sûr, ma ville natale. Et docteur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur l'émission. Sur iHealth Channel, c'est une chaîne spécialisée pour en domaine santé, quoi, aux États-Unis. Et donc, l'objectif de cette émission aujourd'hui, c'est de se discuter un peu plus l'impact de COVID-19 après, enfin l'impact en général de COVID-19 sur le domaine et la profession des dentistes, ou dentaires. Et bien sûr, c'est l'une des professions qui a été impactée ou a eu le plus grand impact, si on peut le définir de cette manière-là. Et donc, pouvez-vous nous dire pourquoi il y a cet impact plus sur la profession dentaire que d'autres professions de médecine? Hicham, ton français, il est parfait, hein, donc il n'y a pas de problème. On peut continuer en français. On va essayer. C'est génial. Hein. Ouais. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, certainement, la profession de chirurgie dentaire, au niveau mondial, c'est l'une des professions de profession médicale, qui a été le plus touchée par la pandémie de la COVID-19. On va se demander pourquoi. Bien sûr, la réponse, elle est claire, elle est nette. C'est parce que le chirurgien dentiste, il travaille dans le foyer privilégié du virus, c'est-à-dire sa maison, là où il vit, avant de faire des ravages au niveau pulmonaire. Donc, bien sûr, ça, c'est
la profession de chirurgie dentaire, c'est une profession qui a toujours été à la hauteur et qui a toujours été, qui prenait toujours au sérieux tout ce qui est maladie, tout ce qui est contamination dans le cabinet. Bien sûr, je cite, on a toujours travaillé en prenant compte les patients qui ont le sida, qui ont le virus HIV, les patients qui ont l'hépatite, qui sont des maladies qui sont transmissibles par le sang. Et bien sûr, c'est-à-dire que les dentistes ont toujours pris des précautions draconiennes de stérilité, de stérilisation du matériel, de protection du patient, de protection du dentiste lui-même, de protection du personnel qui travaille avec lui. Mais maintenant, c'est-à-dire cette époque et cette ère qui était avant la Covid-19, on la maintient bien sûr parce que c'est tout à fait normal que ça c'est des maladies qui existent toujours. On maintient toujours ce niveau de sécurité très élevé, de sécurité sanitaire dans les cabinets dentaires. Mais la nouveauté du virus qui maintenant depuis disons novembre qui a commencé en Chine et en Asie du Sud-Est. Et maintenant, vous êtes parmi les pays aux États-Unis et le Brésil les plus touchés actuellement, avec pas loin, hier, 40 000 contaminations, qui est énorme. Et c'est-à-dire que c'est un virus qui a une certaine transmissibilité, une certaine virulence assez importante. Et au niveau du cabinet dentaire, du moment que le chirurgien dentiste il utilise du matériel qui génère des aérosols, donc, il se peut, en soignant des dents, c'est pas qu'il se peut, il est certain que si on admet des patients qui sont atteints ou qui sont porteurs asymptomatiques de ce virus, on va certainement générer des aérosols en travaillant, en traitant ces patients, et ces aérosols vont contaminer l'air du cabinet dentaire. Et bien sûr, toutes les études qui ont été faites, bien sûr, disent avec certitude, ils stipulent comme quoi le virus, il résiste pendant quelques minutes, il reste dans l'air ambiant du cabinet pendant 7, 8, 9 minutes, ce qui est déjà suffisant pour contaminer le personnel, le dentiste et probablement même le patient qui vient après lui, après le patient qui a contaminé l'air. Donc, parmi les professions médicales qui ont été le plus touchées et qui ont arrêté totalement leur activité, c'est les chirurgiens dentistes au niveau mondial, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, partout, on a arrêté parce que c'est pas parce qu'on n'est pas habitué à ça, non, c'est juste on a arrêté pour se préparer à bien accueillir, à bien traiter ces patients selon les règles de l'art pour se protéger, pour protéger toute la population et pour diminuer justement cette contagion dans la population au niveau, bien sûr, de la ville, au niveau du pays, au niveau du continent et au niveau mondial. Donc là, nous, on a repris notre activité avec beaucoup de précautions et bien sûr des précautions par rapport à l'équipement personnel de protection, l'équipement individuel, que le dentiste, que le personnel soignant avec lui, les assistantes, les secrétaires, et puis aussi les patients. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui mettent le pied à l'intérieur d'un cabinet dentaire doivent obéir obligatoirement à un protocole rigoureux, un protocole assez pointu pour éviter justement cette contagion croisée et essayer de réduire au maximum la contagion de la Covid-19 et aussi sa virulence. Voilà. C'était ma prochaine question, c'était sur ce sujet-là. C'est quoi les protocoles établis maintenant au niveau mondial sur ce sujet et si vous pouvez nous donner une petite idée générale, les étapes que vous devez suivre ou que vous avez déjà entamées. Je pense que ça fait 2 semaines que vous êtes en pratique maintenant. Et donc, donnez-nous une idée générale sur ces protocoles, ces procédures et le processus d'un patient qui a un rendez-vous avec vous.
le protocole, c'est un protocole qu'on a, parce que justement, en tant que secrétaire général de l'AMIED, je salue par la même occasion tous nos amis, nos membres, et bien sûr le bureau fondateur, le président adjoint, notre secrétaire général aussi, les trésoriers. Donc, c'est des amis on a beaucoup travaillé pendant cette durée de confinement qui est liée justement à cette pandémie de Covid-19. On a organisé des webinaires à l'échelle continentale, à l'échelle européenne, et on avait même au niveau de l'Amérique latine, de l'Afrique, de l'Europe, on avait beaucoup de participants, des dentistes qui ont participé à nos webinaires parce qu'on a invité des professeurs de renommée mondiale. On a bien sûr fait une table ronde aussi sur le dentiste en post-Covid. On a invité le professeur Oscar Alonso, qui est une grande clinique à Barcelone et qui a appliqué durant justement cette période de pandémie, il n'a pas cessé son activité dans sa clinique dentaire à Barcelone. Il a appliqué le protocole du professeur Park, qui est à Daegu, qui est l'épicentre de la pandémie en Corée du Sud. C'est un protocole assez particulier. Et puis, on a bien expliqué, bien sûr, à tous nos membres, à tous nos amis, à tous ceux qui ont justement assisté à nos webinaires, comment le dentiste doit se préparer et doit préparer son cabinet pour recevoir justement ses patients dans des règles d'hygiène, de protection strictes, très strictes. Et bien sûr, maintenant, la plupart des cabinets dentaires, on a été autorisé à reprendre l'activité il y a pratiquement 3 semaines, début de juin. Et justement, cette reprise d'activité, elle a été conditionnée par l'application de ces règles. Alors, ces règles, d'abord, c'est que le praticien, le dentiste, doit obligatoirement être équipé, être protégé, ce qu'on appelle les équipements de protection individuelle, les EPI. Vous, aux États-Unis, c'est les Personal Protection Equipment. Et c'est les face shields, c'est les visières, les masques, les gowns, la casaque. Et tout ça, les gants, tout ça, c'est très important. C'est même indispensable au dentiste de mettre ça avant de pouvoir d'abord commencer à travailler. Il doit obligatoirement faire une formation à ses assistantes, à ses secrétaires pour pouvoir être à jour par rapport à cet événement, à cette reprise d'activité post-Covid-19. Et bien sûr, tout ça obéit à ce protocole que le professeur Park en Corée du Sud a établi, qui est principalement axé sur la décontamination de l'air par l'acide hypochloreux via des brumisateurs. Et bien sûr, nous, c'est-à-dire tous nos patients, on les forme d'abord avant qu'ils arrivent chez nous au cabinet. On leur donne toutes les directives à suivre, bien sûr par téléphone. Et bien sûr, il y a une certaine sélection des cas parce qu'au début, on n'a pris que les patients urgents, c'est-à-dire que c'est des patients qui ont beaucoup attendu durant la période d'arrêt. Et cette attente, elle a trop duré, vous savez, c'est-à-dire tous les cabinets sont fermés pendant 2 mois et demi et plus. C'est une souffrance de ces patients, c'est une souffrance aussi matérielle des dentistes parce qu'ils ont beaucoup souffert d'une manière matérielle parce que c'est un manque à gagner, financièrement aussi. Tout à fait. Donc, les patients, c'est-à-dire que quand ils arrivent, on essaie au maximum qu'ils ne touchent à rien. Nous, on s'occupe d'eux dès leur arrivée au cabinet. On leur demande de même pas sonner, de même pas frapper à la porte. On a des caméras, en général, les cabinets sont équipés de caméras où on voit le patient qui arrive 5 minutes avant son rendez-vous pointé devant la porte. Et puis, c'est l'assistante qui le prend en charge. Bien sûr, il rentre, on prend sa température d'une manière électronique, il dépose toutes ses affaires dans un box qui est dédié à ça, qui est décontaminé avant son arrivée et après son départ. Il passe par des tapis décontaminant ses semelles.
Bien sûr, par la suite, on lui donne le masque, on lui donne la casaque, on lui donne la charlotte, on lui donne les surchaussures. Il se lave les mains bien comme il faut. Il se rince la bouche avec un bain de bouche qui est très, très efficace sur le virus. Et puis par la suite, il passe le gel hydroalcoolique. Et puis, c'est toujours la patiente qui ouvre les portes pour qu'il passe de se mettre sur le fauteuil. Comme ça, le dentiste, il commence à travailler, bien sûr, dans ces bonnes conditions. Bien sûr, tous ceux qui ont le cabinet qui est bien aéré, c'est un atout, c'est un avantage parce que l'aération d'un cabinet, c'est très important. Une fois le patient il quitte, donc l'aération se fait et nous, après son départ du cabinet, on passe le brumisateur avec l'acide hypochloreux partout. Et tous les recoins du cabinet sont décontaminés et l'air s'est décontaminé. Et après une quinzaine de minutes, on peut encore faire accéder un autre patient qui a toujours le même rendez-vous, le même protocole. Alors, des fois, il y a des gens qui viennent au cabinet sans avoir de rendez-vous, justement, c'est-à-dire parce que c'est l'urgence, donc ils cherchent un cabinet ouvert. Nous, on a, c'est-à-dire une petite fenêtre au niveau de la porte, on ouvre la fenêtre et on dit qu'on lui donne le numéro de téléphone, comme ça, il nous appelle par téléphone et on essaie au maximum de lui envoyer, parce qu'on n'a pas de papier, on envoie les ordonnances soit par WhatsApp, soit par email, et puis pour le soulager, et on essaie de le mettre dans un rendez-vous bien programmé, 24 heures à 48 heures pour pouvoir le soulager. Voilà. Ouais, c'est très, comment dire, C'est très contraignant et ça demande énormément de, justement, maintenant on gère mieux notre stress, parce qu'au départ c'est un peu stressant, mais maintenant on le gère mieux, c'est très contraignant. Mais je crois, d'abord c'est mon expérience personnelle, les patients sont très 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 contents de ce protocole parce qu'ils se sentent en sécurité. C'est vrai que c'est un protocole qui est coûteux pour le dentiste, c'est un plus, parce que j'ai vu dans des forums de mes confrères et mes chers consoeurs et confrères dans les réseaux sociaux, comme quoi c'est assez lourd comme budget, et c'est vrai, c'est assez lourd, mais il faut imputer un petit peu, il faut l'imputer sur le coût global qui est en partie pris par le patient et une partie qui est prise par le médecin. Comme ça, c'est-à-dire que tout le monde est satisfait. Et Dieu merci, jusqu'ici, ça se passe très très bien. Et je crois que c'est un protocole qu'on va quand même maintenir, même si le virus disparaîtra, et c'est ce qu'on le souhaite d'ailleurs. Docteur Khalid, merci bien pour les clarifications, la clarification du protocole et des procédures nouvelles post-Covid. Et c'était très intéressant et très éducatif. Beaucoup d'informations et beaucoup d'étapes. Mais le résultat, quand même, ça sera un résultat très bien et les patients seront bien satisfaits et il n'y aura pas de contagion et tout ça. Donc, merci pour la description. Avec plaisir. De cela. Mais maintenant, on va passer alors à la langue du Maroc. On va parler un peu en marocain pour clarifier, bien sûr, ces protocoles, mais de façon darija. Bien sûr. Alors, c'est Dr Khalid, merci. شكرا على اللقاء. وبغينا ناخذوا يعني هذه الخطوات باش نوصلوا للمغاربه ديالنا سواء في المغرب او في العالم، يعني اللي عندهم لا فامي هذا، باش يعرفوا شنو هما الخطوات الجديده للاطباء الاسنان والخصوصيين الاطباء المتخصصين. لانه طبعا كميدان ديال الدونتيست يعني كان عندكم واحد يعني الامباكت كبير، يعني ديال الوقت هذا ديال الكوفيد، لان هذا الفيروس هذا اثر بزاف على المهنه ديالكم وعلى الخطوات وعلى بيان سور. كان واحد الوقت سديتو كاع لي كابيني، دونك ما كاينش كاع لي دونتيست ما موجودينش، يعني انسان عنده مشكله في الاسنان ديالو خصو يبقى واحد المده الى ان تفتحوها ثاني لي كابيني وتبدا. يعني الناس بزاف دابا يمكن عندهم المشكله ودابا غيبغيو يرجعوا، لان اللي ما كان عنده شي مشكل في هاد 3 شهور اللي دازت ما عنده كيدير خصو يرجع ويبغي يداويه دابا، مي ما يعرفوش شنو هما لي ديمارش وشنو هما الخطوات اللي خصهم ياخذوا باش يبداو يديروا رونديفو ولا يديروا واحد
يعني ويجيو عندكم باش يشوفوا يديروا التعميم هذا لا فيزيت ياك. دونك اول حاجه علاش بالضبط هذا المهنه ديالكم نتوما اللي كان عندها واحد يعني تاثرت بزاف بالضبط. هذا السؤال الاول اللي طرحناه بالانجليزيه وبالفرنسيه. يعني شنو هو السبب اللي جعل ان المهنه ديالكم تاثرت اكثر من بعض المهن الطبيه الاخرى؟ اولا شكرا على الاستضافه الاخ هشام، هذا يعني شرف لنا جميعا شرف كاطباء لي. اسنان في المغرب، لانه يعني انتم كنت يعني بحكم انكم يعني في الولايات المتحده الامريكيه كنتوا تقربوا المهنه ديال طب الاسنان يعني بصفه عامه على الاشخاص، وبصفه خاصه لنا احنا هنا في المغرب. اولا يعني بالنسبه لهذه الجائحه اللي يعني اصابت دول العالم بدون استثناء، يعني هي جائحه اللي يعني بزاف ديال المهن تضرروا، مهن يعني بصفه عامه، ولكن حيت نهضروا بصفه خاصه مهن طبيه. كاينه مهنه طب الاسنان لانه هي من المهن الطبيه الوحيده التي الزمت، يعني كان لنا الزاميه اقفال العيادات ديالنا. هذه الالزاميه ماشي هي تخوف او لا عدم يعني مسؤوليه تجاه هذا يعني المرضى، بالعكس هي يعني استعداد، يعني استعداد لاستقبال هذا المرضى بواحد الصفه اللي هي كتعطيهم واحد يعني واحد يعني علاجات اللي كتكون مضبوطه وما كيكونش عندهم واحد يعني تخوف انهم تصيبهم هذيك يعني ذاك المرض، يعني هذا الفيروس في العيادات ديال طب الاسنان. اذا يعني هو من قبل بصفه عامه العيادات ديال طب الاسنان عيادات يعني كانت دائما يعني حينما تعالج بصفه عامه جميع المرضى، احنا ملي كنعالجوهم كناخذوا دائما بعين الاعتبار ان هذاك المريض ولو انه يعني انسان يعني معافى صحيح ما عنده حتى شي مشكل جاي مشاكل ديال الاسنان، كناخذوا بعين الاعتبار انه يقدر يكون عنده يعني مشكل ديال الايدز، يقدر يكون عنده مشكل ديال التهاب ديال الكبد ليباتيت. حنا دائما كناخذوا بعين الاعتبار هاد الامراض، وكنديروا دائما التعقيم كاننا يعني نحن نعالج هاد المرضى وهما عندهم هذا المرض. يعني كان دائما طبيب الاسنان بصفه عامه في العالم وبصفه خاصه هنا في المغرب الاطباء الاسنان دائما كياخذوا بعين الاعتبار انه هذا الشيء يعني ضروره محتمه اللي كان خص ضروري يعني دير هذه المقتضيات باش يمكن لك تستقبل هذه المرضى في واحد الظروف والشروط ديال يعني ديال النظافه ممتازه. دابا حاليا يعني من بعد ما جاء هذه الجائحه يعني الفيروس كورونا فيروس هذا الكوفيد 19 هو فيروس يعني اللي هو شنو هي الخطوره ديالو في عيادات طب الاسنان، هي انه الانتقال ديالو العدوى ديالو كيكون عبر الرذاذ. يعني الانسان الا كحب ولا داكشي باش كيكون هذا الشيء ديال يعني التباعد، يعني الانسان خصك تبقى بعيد عليه بواحد المتر ونص حتى المترين باش حتى الا عطس الا كحب ما يوصلكش داك الرذاذ. الانسان خصو يكون لابس يعني هذاك الماسك. انا ما كنبغيش الكمامه لان الكمامه هي لا الكمامه تكون للحيوانات، احنا نقولوا اللثام. يعني يعني الانسان كيلبس ذاك اللثام باش يرقي نفسه ويرقي الغير. اذا في عيادات الاسنان حنا شنو الانسان الا جا لعندك ودخل وخدمنا له، حنا كنخدموا ببعض الوسائل اللي هي تثير الرذاذ. هذاك الرذاذ اللي هو بحال الندى كيخرج من الفم. وإلا كان الانسان جا وهو لنفرض دابا حاليا كنشوفوا كاينه حالات كثيره اللي هي مصابه بالفيروس، ولكن هذاك الفيروس ما عاطيهمش لا ما كتلقى عندهم لا حراره ارتفاع الحراره، ما كاينش واحد الكحه، يعني ما عندهمش واحد الاعراض اللي هي كتبين بانهم هما مصابين، ولكن هما حاملين للفيروس. وهذو هما اكثر خطوره من هذوك الناس اللي هما معروفين. اذا الا جا لعندك كتجي كيخص يعني وخدمنا بهذاك الرذاذ وما عقمناش ما خديناش يعني بعين الاعتبار ان ذاك الفيروس يمكن له يبقى يعني في العياده ديالنا لمده 7 حتى 8 دقائق في الهواء. المريض اللي غادي يجي بعد هذاك المريض اللي جعل انه ذاك الفيروس ينتشر في الهواء ديال العياده
غادي يتصاب به، وغيتصاب به طبيب الاسنان، غيتصاب به هذوك يعني المساعدات ديال طبيب الاسنان، وغادي يولي داك الشيء راك عارف يعني بصفه عامه الفيروس الى تقاس به واحد يعني يقدر في يومين ولا 3 ايام يولي واحد 30 40 واحد اللي تقاس غير يعني كتكبر يعني سيري وما يعرف حتى حد بان راه هما فعلا فيهم، لانه هو كياخذ مده ديالو ديال باش هذا الانكيباسيون. اللي كاين، هذا هو اللي كاين. اذا يعني الحاجه اللي هي زادت بالنسبه لهذه الجائحه بالنسبه لعيادات الاسنان، يعني احنا ديك الوقفه اللي وقفنا باش نستعدوا نستقبلوا المرضى ديالنا. اذا هذه الاستعدادات كانت يعني استعدادات شويه يعني في الاول كانت مجحفه لانه ومكلفه في نفس الوقت، لانه احنا كنخص بصفتي انايا يعني راه قلت يعني لا بالفرنسيه ولا بالعربيه يعني جو سوي لو سكرتير جينيرال ديال الجمعيه المغربيه للزراعه وتجميل الاسنان. يعني درنا واحد يعني لقاءات افتراضيه اللي شاركوا معنا فيها من العالم، اطباء اسنان من العالم، لان جبنا بزاف ديال الاطباء واساتذه اللي معروفين واللي هما استمروا في العمل ديالهم برغم الجائحه، يعني في برشلونه في كوريا الجنوبيه، وخدينا من عندهم هذاك المعلومات اللي هي يعني قيمه، ومعلومات اللي هي جد 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 موفقه لطبيب الاسنان داخل العياده ديالو باش الا تبعها ما غاديش يكون باذن الله المشكل. اذا احنا منين تبعنا هذوك الامور ودرنا ديك اللقاءات الافتراضيه وشاركوا معنا اطباء الاسنان ابتداء من شهر يعني يونيو، بداو بعض العيادات اللي هما استعدوا لافتتاح العيادات ديالهم واستقبال المرضى. بداو كيستقبلوا المرضى اللي هما عندهم يعني امراض استعجاليه. بدينا بهم لان تقريبا شهرين ونص العيادات كلها مسدوده، يعني الناس تاثرت كثير. اذا بعد ذلك الحمد لله منين تفتحت العيادات بدينا كان في الاول كان شويه ديال الضغط النفسي، كان شويه ديال الضغط المادي، لانه العياده كانت مسدوده وكان طبيب الاسنان كان من الضروري انه يتحمل العبء المالي باش يستعد لاستقبال المرضى. والحمد لله يعني دابا تقريبا هذه 3 الاسابيع الى 4 اسابيع باش حنا بدينا، والحمد لله الامور كانت شويه ضغط في الاول، ودابا الحمد لله حتى من الناحيه ديال المرضى ملي كيدخلوا يعني يستحسنون هاد العادات اللي هي كانت قديمه، ولكن دابا شويه ولات يعني كان كثرنا عليهم شويه باش يحاولوا ما امكن هما يقيوا النفس ديالهم ويقيونا حنا ويقيوا المرضى اللي غادي يجيو من بعد منهم. وهذا هو البروتوكول اللي يعني اللي غادي ان شاء الله نوريكم يعني بعد ما نكملوا انا وياك سي هشام، غادي نوريه لكم لاننا وضحته سبق لي وضحته معكم باللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه، بيان سور باللغه العربيه هذا واجب علينا لانه حنايا الحمد لله لغتنا الام هي الاولى واولى، اولى واولى، وهذا يعني شرف لنا جميعا الحمد لله. بارك الله فيك سي خالد، ميرسي بيان هاد على التوضيحات هادو، وكيظهر لي دابا نوضحوها بطريقه احسن، هي نوريهم يعني تطبيقيا بالصوره وبالخطوات، يعني ما هما هاد الخطوات اللي الناس عندنا في المغرب ياخذوا باش يدخلوا يديروا رونديفو، يديروا واحد يعني الفيزيت مع استشاره مع طبيب ديال الاسنان. يعني نبداو ان شاء الله الى ممكن ان شاء الله نبداو بهذه الخطوات يعني دابا غادي نفسر غير يعني دابا حتى السيده اللي غادي تدير يعني انها هي يعني مريضه، هي وحده من المساعدات ديالي، غير باش نفسر لكم كيفاش كنستقبلوا المريض بصفه عامه ان شاء الله. توكلنا على الله، بركه الله، على بركه الله. هذا يعني اولا يعني المساعده يعني كنشوفوا اذا لاحظتوا معايا هنايا يعني في الكاميرا كتبان لنا بانه كاينه يعني المريضه اللي جات 5 دقائق قبل الموعد ديالها، يعني ما كترنش في الجرس، ما كتدقش، حنا كنشوفوها وكنمنعوا عليهم باش يطلعوا حتى في المصعد يعني لاسانسور، يجيو كيطلعوا من الدرج الاحسن باش ما كيكونش سميتو لقاء يعني مع شي حد ولا يقيسوا شي حاجه اللي تكون ديجا فيها يعني الفيروس.
نعم. اذا المساعده انتم غادي تشوفوا، يعني غادي تمشي، غادي تفتح لها الباب، اول ما غادي غادي تاخذ لها، غادي تزيد، غادي تاخذ لها يعني سميتو قيس الحراره حراره. ديالها، تقيس. بعد ذلك كتدخل المريضه لداخل العياده مباشره، يعني ما كتقيس والو، كتحط جميع الامور ديالها في هذا المحل اللي هو معقم من قبل ذلك. كتحيد يعني اللثام ديالها، كتدوز في هاد المنشفه اللي هي حامله المعقم، كتمسح رجليها مزيان وكتجلس على هاد. لان لاحظتوا حتى يعني الغرفه ديال الانتظار انا سديتها، يعني ما لا يمكن ان لاحد ان يتجاوز هذه الغرفه ديال الانتظار، لان ما بقاش عندنا احنا اولا الانتظار وما كيكونش يعني جلوس كثير، يعني باش كنقللوا من المده الزمنيه اللي كيكون فيها المريض داخل العياده. اذا في نفس الوقت يعني المساعده كتفتح يعني هاد جميع هاد المستلزمات الوقائيه ديال المريض. يعني كتشوفوا يعني غادي تعطيها باش تلبس في رجليها هذوك يعني باش دير الوقايه يعني الرجل ديالها، كما كتشوفوا كتلاحظوا يعني كتلبس هذه الوقايه بعد ما دوزاتها في المنشفه وفي المعقم، كتعاود تلبس هذا. يعني المساعده غادي تلبسها يعني اللثام غير من الفوق. واو امين، خطوات كثيره ولكني يعني في النطاق لابد. لا بد، يعني لا. هذا امور يعني لا بد منها. ومن بعد غادي الوقايه خير من العلاج. معلوم، وغادي تحط لها فوق الراس ديالها يعني هذا الشرشف باش تغطيها ياك. وفي نعم. نفس الوقت غادي تلبسها هذا اللباس هذا اللي هو غادي يوقيها، ووقينا حنا كذلك هذا لباس. يعني من بعد ملي كتخرج المريضه هذا الشيء كله كنعاودوا نلوحوه، يعني كتلبسها. نقدر نقول لك بان هاد ما ظنيتش حتى هنايا في دابا في امريكا دايرين هذا البروتوكول، لان كما قلت لك البارح الاولاد ديالي أنا كان عندهم الرونديفو الاول ديالهم بعد كوفيد، وداروا بعض البروتوكول هكا، ولكن ماشي بهذا بالنسبه الكثافه لدورات وهذا. المياه بالنسبه لدورات المياه لا يجوز استعمالها الا لغسل اليدين. اذا هي كتعطيها، ما كتقيش انتم كتشوفوا، يعني نعم. كتعطيها يعني الصابون، كتحلها وكتغسل يديها باش تحاول ما امكن انها ما تقيس حتى شي حاجه. بعد ذلك انت هي غادي تعطيها يعني هذه المنشفه هذه باش تمسح يديها، والمريض هذا في السله. من بعد كتخرج كتعطيها باش تشلل الفم ديالها بهذا يعني بهذا الماده هذه اللي هو يعني كتبقى عندها واحد 30 ثانيه. حنا دابا غادي ما نخليوش 30 ثانيه، اقل من ذلك. نعم. نعم. يعني يعقم الفم. بعد ذلك يعني المساعده يعني كتعاود يعني تسد لها اللثام غير مؤقتا، كتعطيها هذا يعني لو جيل باش تمسح يديها. بعد ذلك يعني مباشره كتدخل للعياده، كتدخل لهنا وكتجلس بدون ان تلمس حتى شي حاجه. يعني هذا هو البروتوكول دابا الحالي. يعني صافي كتجلس، من بعد غادي تجي يعني ملي غادي نبدا نخدم غادي تحيد لها هي اللثام ديالها ان شاء الله. نعم. نعم. هذا بالنسبه لي انايا. انا غادي نوريكم دابا، توريكم شنو هو اللباس ديالي ديال الدائم. سيدي تبارك الله عليكم، هذا اللي غنقول لك. الله يبارك. بالنسبه لي انايا اللباس ديالي الدائم هو اللي غادي توريكم دابا. غادي حيت انا دابا قابضت الهاتف.
حنا كنستقبلوا المرضى بهذه الطريقه هذه، يعني هادو كلهم وعاد غادي نديروا ان شاء الله على يعني لي دون. هذا هو يعني هذا يعني هكا كنستقبلوهم دائما. يعني ملي كتدخل انا ماشي عاد كنلبسهم، يعني كنكون كتكون لابسهم ملي مستعد. كتدخل للمريضه كنكون يعني لابسهم، وكيكون يعني الاستاذ يعني كنكون لابسهم، وكنحاولوا نحطهم يأثروا هذه البلاصه هذه في الفوق دائما. كنحطوهم يعني هكا، وفي نفس الوقت انا كنجي وكنبدا كندير العمل ديالي. نعم. هاد المسائل ديال الانسان اللي كيبغي يشلل فمه ولا هاد الحاله ممنوع، لانه كلشي كاين هنا ما كنفضلش انه يبقى في هاد البلاصه هادي، وكنخدموا يعني كلشي كتشوف يعني كيتجبد معقم، يعني حتى ملي كنساليو المريضه ملي كنساليو لها كتعاوتاني هي ما كتقيس حتى شي حاجه، يعني الا لاحظتي كتجي يعني المساعده وكتفيد لها كتخرج، كتعاونها باش تخرج، يعني باش ما تقيس حتى شي حاجه وكتعاونها. يعني ما كاين ما كاينش حتى كونتاكت، ما كاين حتى حاجه كتقاس من المريض، يعني يعني كتحيد هادشي كله، هي داكشي اللي لبسات من بعد اذا كان يعني كتاخذ من بعد الموعد ديالها في الهاتف، هذاك الشيء كله انتم كتشوفوه كيتلاح في السله، يعني كنلوحوه في السله، وهي كتاخذ من الامور ديالها، كترجع اللسان ديالها، كتاخذ الامور ديالها كامل اللي خلات، وكتعاود تحل لها الباب المساعده، وكيعاود يخرج يعني المريض كيعاود يخرج، حتى كنتصلوا به هاتفيا الا كاين شي وصفه كنصيفطوها له في الانترنت. بعد ذلك مباشره انتم غادي تشوفوا، يعني هذا هو اللي قلت لكم المعقم راه كيدير شويه ديال الصداع لانه معقم يعني ديال الهواء، يعني انا غادي نوريكم غير كيفاش كيستعمل مباشره. بعد ذلك بالرغم انه العياده يعني الغرفه الانتظار ما دخلهاش شي حد، ولكن حتى هي كنعقموها. نعم، لان كما قلتي هذاك الفيروس كيطلع في الهواء، اذا ممكن لو ريسك كنحيدو داك. من داخل ديال هذا المحل اللي كان فيه هو كيتعقم. نعم دكتور خالد، ما كنسمعكش مزيان. انا بديت في الوقت تاعنا انا ملي كنكون يعني السنه كتعقمني، ملي كنكون باغي نخدم كتعقمني. نعم. نعم. اذا هذا هو البروتوكول اللي كتشوف، ولكني رانا نقصت لكم لانه كندخلوا حتى القلب، يعني قلب العياده لداخل، حتى هو نفس الشيء، ماشي غير غرفه الانتظار. وانا بنفسي يعني حتى انا كنتعقم كامل، وكنعاود نقرب من عندها وكنعقمها هي حتى هي. وهذا يعني ماده كتصوب عندنا هنا في العياده، كنصوبوها، وكل يوم كتصوب جديده، يوميا كتصوب جديده، وكنستعملوها وكنعقموا يعني ما بين كل مريض. وهذا هو البروتوكول. انتم شفتوا هذا يعني باش كنستعمل. انا اللي غنقول لكم كما كنقولها فرونسي، شابو اسيدي تبارك الله عليكم، ما شاء الله. يعني congratulations, it is actually great to see the process and live. C'est très bien de voir ce processus, la procédure d'hygiène, d'infection, de désinfection du local et du cabinet. donc سيدي شكرا جزيلا على هذه الفرصة.
وعلى هذا البرنامج الشيق اللي عطيتي لنا فيه واحد المعلومات اللي هي قويه، ويعني نطلب الله انها تكون نالت الاعجاب ديال المغاربه ان شاء الله اذا شافوا هذا البرنامج اليوم او من بعد. يعني على الاقل يتوجدوا يعرفوا كيفاش الطرق ديال الاستعمال في عامه يعني العيادات ديال اطباء الاسنان على النطاق الوطني، وطبعا حتى في النطاق العالمي. سي خالد، دابا نديروا هاد التحيه بالعربيه والفرنسيه والامريكيه كما بالانجليزيه. دونك شكرا جزيلا على يعني هاد الساعه الشيقه. Merci bien de nous avoir accueillis chez toi, chez vous, dans cette Avec clinique, dans votre plaisir, avec cabinet et plaisir. avec votre équipe. Et thank you very much for having us, with you in live from your clinic and your office and practice in Rabat. And of course, Dr. Khalid, Bouzekri. Khalid Bouzekri is a renowned, been there, done that, years. Beaucoup d'expérience, Dr. Khalid. Shukran, merci, thank you. And, there's nothing I can say. Good luck, and let's keep everybody safe. Bonne chance, et Inch'Allah بالتوفيق. إن شاء شكرا، الله. مع السلامة. Merci, شكرا جزيلا أخي هشام. Merci beaucoup, mon cher Hicham. Et thank you very much. It was really a pleasure to be with you and to give this more demonstration all around. Hope all the dentists and all our patients can see it and should know how dentist is preparing himself and his office to receive all the patients. Thank you very much, dear. Yes, and thank you, Dr. Khalid. So for those of you who are watching, or listening on the radio, obviously if you're listening, you could not possibly see what we were doing, but you get at least a gist of it. But you could watch it on YouTube, our YouTube channel, HalkinH, or you can go to the iHealth Radio and iHealth channel on Facebook, and you can actually watch it live, or replays to see what the demonstration. But the idea is really an excellent, process whereby, there's no contact, which is actually the general rule now all over the world. But also when you see the whole process, from A to Z, in and out for a patient coming in, pre-appointment, appointment, after leaving, all that stuff. It's a good visual, even although the last part, the demo was done, in a Moroccan dialect, but obviously a picture is worth 1,000 words, so we've explained it in English. On l'a bien expliqué en français, et and you were able to see it in live. Vous l'avez vu en direct comme démonstration sur place. Et inshallah, it was good. This was an actual very educational and informative, session. So hopefully, we'll do some other shows later on, in the future, maybe different, parts of how you do it, maybe like to show you live doing your activities. So folks, thank you for watching the iHealth channel and listening on iHealth Radio. Hope this program was very educational, informative for you, and that you enjoyed it. We want to thank our dear guest, Dr. Khalid, with us today, live from Rabat, Morocco. And so have a great day. Stay safe out there. And now you know how to proceed with your dentist. Of course, locally in the US, you do need to make sure that you speak to your direct provider and follow their protocols. They might be slightly different. In context, they should be all similar. They may not be at the same extent, of the gowns and whatever the case may be. But again, follow your protocols. I know for a fact that you'll have to call in advance. You go into the parking lot just in the US. You make the pre-appointments is done. You arrive, you call them, and then the patient, you or your kids or someone will go in on their own. No one else. They cannot wash their teeth. They have to go directly to see the dentist. And again, similar concept. And there's like a 15 minutes between each practice or each protocol. So again, I am not here talking on behalf of the dental industry. But certainly, please check out with your provider and see what will be the steps that are necessary. Bien sûr, pour ceux qui regardent cette émission en français, vous devez suivre les instructions de vos docteurs. Et voilà. So, Dr. Khalid, thank you very much for this great opportunity to have you on the show. And My pleasure. Thank you very much. And please send my regards to your crew and your team for doing a beautiful demonstration. À la prochaine. Bon courage.
Allez, bye bye. Merci bien. Bye bye. Bye bye.